pagi, salam sejahtera. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para pengunjung virtual Herbal Jamu Expo 2020 di eksklusif webinar dari PT Quasar Husada. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada para penyelenggara virtual Herbal Jamu Expo 2020 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat sedikit memperkenalkan tentang perusahaan kami PT Quasar Husada. Saya Ma'rifatus Syam sebagai bagian dari Research and Product Development akan dengan bangga memperkenalkan tentang perusahaan kami. Seperti apa PT Quasar Husada ini, bidang apa saja yang kami geluti, juga mengenai produk-produk dan kerjasama yang dapat kami tawarkan. Untuk lebih lanjutnya, kami tampilkan video singkat profil perusahaan dari PT Quasar Husada. PT Quasar Husada didirikan pada tahun 2012, bergerak di bidang penelitian dan pengembangan produk-produk kesehatan, nutraceutical, dan perawatan tubuh dengan menggunakan bahan alam. Buah merah Pandanus conoideus dan rumput laut Ficus alvarezi adalah dua jenis tanaman herbal yang saat ini dikembangkan oleh PT Quasar Husada. Bekerja sama dengan Dr. Renat Rudi Susilo sebagai Managing Partner yang juga Managing Director of Euphoria GmbH Germany yang adalah pemegang paten Oily Pandanus Extract OPI 0121 dan Specific Preparation of Ficus. PT Quasar Husada ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aset berharga yang dapat lebih dikembangkan. PT Quasar Husada menjadi pelopor teknologi pengembangan dengan menggunakan nanoteknologi untuk meningkatkan manfaat produk. Mengintegrasikan bahan alam dan inovasi teknologi, PT Quasar Husada menawarkan Green Choice untuk kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan moto From Nature for Future. From Nature for Future. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang produk dari bahan alam herbal Indonesia dan metode nanoteknologi modern, kami bermaksud memberikan pilihan produk inovatif untuk kesehatan, baik untuk saat ini dan di masa depan. Di sini kami PT Quasar Husada juga memberikan peluang kerjasama bisnis to bisnis. Kami dapat menyediakan bahan baku siap pakai yang memiliki paten pengolahan dan penggunaan, baik untuk perusahaan farmasi, pangan olahan, kosmetik, juga alat kesehatan. Kami juga memberikan peluang kepada perusahaan lain untuk dapat menggunakan lisensi atas produk yang telah kami kembangkan. Selain penjelasan tentang perusahaan, pada kesempatan ini kami juga akan membawakan isu mengenai apakah tanaman herbal dapat membantu mengatasi infeksi virus yang tentunya relevan dengan kondisi yang kita hadapi bersama saat ini. Dalam hal ini saya tidak sendiri, bersama managing partner kami Dr. Renat Rudi Susilo, accredited pharmacologist, biochemist, apoteker, yang juga merupakan managing director of Euphoria GmbH Germany, akan menjelaskan mengenai dapatkah tanaman herbal membantu dalam mengatasi infeksi karena virus. Please welcome Dr. Rudi Susilo. Selamat datang and welcome to our exclusive webinar for Herbal Jamu Expo 2020. Indonesia is a very rich country for the biodiversity and belong to the top 3 in the world. But it is also the fact that Indonesia as a developing country is rather weak in the worldwide competition in healthcare sector, especially also in the industry of active ingredients. So far known, there is less or no patent-protected herbal product derived from Indonesia. So the facts are, Indonesia is rich on natural resources, but weak in the industry of active ingredients for healthcare. The next figure shows the Pandanus plant and fruit. The Pandanus plant, the left figure, is a screw palm and grows
endemic in Papua. The fruit weighs circa 6 until 8 kilograms and has been used for decades as food and herbal medicine. We evaluated Pandanus since circa 8 years. What is oily Pandanus extract OPE 0121? Oily Pandanus extract OPE 0121 will be produced from the dried fruit of Pandanus conoideus. The extract will be derived from the dried fruit using our patented methods, resulting in a paste and oily consistency. So this extract is not comparable and totally different to the so-called minyak buah merah. Regarding the patents, we are the owner of the Pandanus patents. Based on our data and evaluation, we received the patent protection for the method of production and for the application of our extract, and especially also the patent for the use of our extract for skin care and skin treatment and cosmetic products. Specific preparations of seaweed. Another natural active ingredients from Quasar Husada are the specific preparations from Indonesian seaweed Kappa ficus, namely Alcitos and Alskinova as liquid ingredients, and the solid ingredients, nutrition-rich seaweed powder micronized, also called NSPM. These active ingredients can be used in various sectors like food, cosmetics, pharma sector, and also in aqua and agriculture. Our seaweed liquid ingredients, Alcitos and Alskinova, will be processed directly from fresh Kappa ficus seaweed using sophisticated cell disruption process without use of additional chemical modifications and no heating process. Alcitos can be used as oral application like in beverages and Alskinova as topical uses like for the cosmetic products. Natural seaweed powder micronized or so-called NSPM. NSPM will be produced directly from fresh seaweed using unique method of process which has been developed in Germany. The duration of process for the conversion from fresh seaweed to NSPM should not exceed 48 hours. NSPM contains nearly all nutrition of fresh seaweed and is the only nutrition-rich Kappa ficus product on the market. All other Kappa ficus products on the market like semi-refined carrageenan or pure carrageenan has no nutrition value because they are only gelling agents. In such period of viral pandemic, we ask the question whether our specific preparation from Indonesian seaweed and from Pandanus can help and reduce the severity of viral infection and also the accompanying symptoms. The first step of the viral infection is the attachment of the virus to the cell membrane of the host cells. In case of SARS-CoV-2, the viral protein spike will attach to the viral receptor, namely the enzyme ACE2. In the figure, you can see in green color. And for the penetration of the virus into the cell, the activation of the enzyme, DMPR-SS2 in the figure in blue-purple, is necessary. Using our viral infection assay, we found that indeed Alcitos and Alskinova could prevent the virus infection into the cells. The treatment of the cells with Alcitos resulting in the reduction of the viral infection of the cells up to 75%. So we speculate that seaweed preparation, Alcitos alskinova,
will block the docking point of the virus and inhibit the activation process needed for the entry of the virus to the cells. So the Seaweed preparation Alcitos alskinova will act as a viral entry blocker. Another point to consider is the immune reaction of the body. The most dangerous process of the viral infection is not only the virus itself, but rather the panic-like overreaction of our immune system, which can lead to a cytokine storm and to a multi-organ failure. The common steps of viral infection. The viral infection induces our immune system to release massive pro-inflammatory factors, so-called cytokines. You can see here in the figure on the top left position, and cause the increase of oxidation stress, top right in the figure. In case of uncontrolled situation, this can lead to a cytokine storm, middle of the figure, which change the vessel permeability so that this process can result in lung failure and ultimately to a multi-organ failure. Influences of Pandanus OPE 0121 on cytokine storm. From our evaluation in Germany, we know that our Pandanus extract OPE 0121 can suppress strongly the release of pro-inflammatory factors, cytokines, like interleukins, prostaglandin E2, and also TNF-alpha. Furthermore, OPE 0121 is a super antioxidant with a very high ORAC value, more than 1,600 micromole Trolox equivalent per gram extract. Based on our data, we are of the opinion that the use of Pandanus extract OPE 0121 may help to reduce the cytokine storm by blocking the release of the inflammatory factors and by reduction of the oxidation stress due to the very strong antioxidation activities. The use of Pandanus extract OPE 0121 to suppress the inflammation of viral infection is very justified and may reduce the severity of the symptoms. In summary, our evaluation showed that specific preparation of Seaweed Kappa ficus is able to inhibit or to prevent the viral infection. The Pandanus extract OPE 0121 with the strong anti-inflammatory effects and with powerful antioxidant capacity may be useful to reduce the damaging effects of the cytokine storm during viral infection process and to alleviate the symptoms. These natural active ingredients are useful as complementary treatment to prevent the viral infection and to reduce the symptoms of viral infection, and can enrich the available therapeutic agents like vaccines, antiviral drug, anti-inflammation drug, etc. The other usages of Pandanus extract OPE 0121. Pandanus extract OPE 0121 contains high concentration of carotenoids and xanthophylls. After intake of the extract, xanthophylls will be distributed mostly in the plasma lipoproteins, namely in low-density lipoprotein or LDL, and in high-density lipoproteins or HDL. Xanthophylls improves also the oxygen carrying capacity in erythrocytes. Therefore, OPE 0121 can be used to increase oxygen delivery to muscle and brain and to improve body endurance on physical activity. OPE 0121 improves also the lipid profile by reducing
LDL cholesterol, and triglycerides, and enhances the HDL cholesterol. Due to the high concentration of the carotenoids, the extract is very beneficial also for eye health. The extract OPE0121 is also beneficial for the skin and hair. Because of the carotenoids and xanthophylls content, the extract OPE0121 can help to protect against UV damaging effect and counteract the aging process due to the high antioxidant activities. The high phytolipid content stimulate also the skin regeneration and increase the skin lipid barrier. Furthermore, the activity of the extract OPE0121 to inhibit the enzyme 5-alpha reductase, resulting in prevention of hair loss and support of hair growth. Other usages for seaweed preparations, NSPM, alcitos, and alskinova. The solid preparation, natural seaweed powder micronized, also called NSPM, produces satiety feeling after oral intake. NSPM may help to reduce the food intake to control the body weight. The liquid seaweed preparation, alcitos and alskinova, are active ingredients for skin regeneration and to increase the skin smoothness. Finally, we are of the opinion that innovation of the abundant natural resources from Indonesia may help to build a better future. Thank you very much. Terima kasih kepada Dr. Rudi Susilo atas materi yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi insight untuk dunia herbal Indonesia. Selanjutnya, Dr. Rudi Susilo akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami terima. Perbedaan antara natural seaweed preparation dari Quasar dibanding dengan Caragellosa. Caragellosa adalah pure iota karagen yang diekstrak dari red algae tanpa bioactive compounds lain yang ada di dalam red algae tersebut. Sedangkan alcitos mengandung semua zat-zat aktif dari fresh seaweed termasuk sitoplasma, biopolimer, protein, dan termasuk juga karagenan. Cara bekerja atau action of mechanism dari alcitos dan alskinova untuk mempengaruhi serangan virus. Dalam tes viral infection assay yang dibuat Ivoria di Jerman menunjukkan bahwa alcitos dengan konsentrasi 1,25% mampu menurunkan angka-angka sel yang diinfeksi dengan virus sampai minus 75%. Menurut kami, alcitos dan alskinova dapat mencegah infeksi virus
dengan cara menghambat dan memblokir masuknya virus ke dalam sel atau yang disebut cell entry blocker. Perbedaan antara Pandanus ekstrak UPE 0121 dibandingkan dengan minyak buah merah. Pandanus ekstrak UPE 0121 dibuat dengan metode ekstraksi yang dikembangkan di Jerman dan dilindungi paten. Ekstrak tersebut diproduksi dengan quality standar internasional seperti GMP dan HACCP. Metode kami adalah metode ekstraksi yang memungkinkan untuk menarik semua zat-zat aktif yang bersifat non-polar dan semipolar dari buah merah. Sebagian besar kandungan biologis aktif buah merah adalah zat yang bersifat semipolar. Pembuatan minyak buah merah yang menggunakan metode pemasakan berjam-jam dalam suhu tinggi itu bukan metode ekstraksi dan sangat berbeda dengan metode kami. Metode dengan pemasakan hanya bisa menghasilkan minyak dengan kandungan zat-zat non-polar. Selain itu, suhu tinggi yang digunakan akan merusak zat-zat aktif yang dikandung dalam minyak tersebut. Mengenai quality, setahu saya minyak buah merah dibuat tanpa industri standar. Mengenai efek dari Pandanus ekstrak UPE 0121 dan cytokine storm. Dalam screening untuk anti-inflammation test, kami menemukan bahwa Pandanus ekstrak UPE 0121 menunjukkan efek yang sangat kuat untuk menekan banyak pro-inflammatory factors seperti interleukin IL-6. Pada masa cytokine storm, justru interleukin yang meningkat sangat drastis dalam tubuh adalah IL-6 dan juga IL-8. Sebab itu menurut saya, penggunaan ekstrak UPE 0121 sebagai komplementer terapi sangat layak dan berdasar untuk bisa membantu mengatasi komplikasi yang disebabkan oleh inflamasi seperti juga yang disebabkan oleh cytokine storm. Apakah konsumsi kolagen untuk orang dewasa dan golongan lansia bisa mencegah menurunnya dan membantu menaikkan massa dan kekuatan otot? Kolagen hydrolysate atau corpus max diiringi dengan latihan beban terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan massa dan kekuatan otot secara signifikan untuk usia dewasa dan untuk golongan lansia. Jadi, efek dari kolagen tidak tergantung dari usia. Cara bekerja NSPM untuk mengontrol berat badan. NSPM atau Nutrition Rich Seaweed Powder Micronized bisa membantu untuk mengurangi konsumsi pangan berlebihan. Sebab NSPM menyerap air dan lemak dan mengembang di dalam perut, serta bisa membentuk soft gel yang menghasilkan rasa kenyang. Selain itu, NSPM juga memiliki nutrisi lengkap dari rumput laut, seperti protein, karbohidrat, lemak, serta makro dan mikro minerals. NSPM bisa juga menyerap logam berat, sebab itu cocok untuk dipakai untuk mendetoksifikasi tubuh. Demikian eksklusif webinar dari PT Quasar Husada. Terima kasih kepada para pengunjung dari virtual Herbal Jamu Expo 2020 yang telah menyaksikan webinar ini. Silakan kunjungi booth PT Quasar Husada di virtual Herbal Jamu Expo 2020 booth CC12 dan dapatkan penawaran terbaik atas produk-produk dari PT Quasar Husada. Saya Marifatus Syam dan Dr. Rudi Susilo. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk kita semua.